Okay, Assalamualaikum and good morning. So today we're going to cover on the chapter 6. Based on the module, will be on the page of 166, equilibrium constants. So as you can see from the module, page 166, we have 4 learning outcome needs to be covered, C, D, E, and F. So for today, for this slide, I'm going to cover on the learning outcome C. Use the equation Kp equals to Kc RT delta N to solve equilibrium problems. So the first thing that we need to do is to identify the Kc and the Kp. So I'm going to go through the Kc and the Kp first that you should have learned from your lecture notes. And then we're going through the part C punya lah, learning outcomes. So, okay. So I'm going to go next. The Kc and the Kp. So if you look at the concentration versus time graph given here, yang ni based on the equation in page 166, ada equation kan, N2O4 gas will produce 2 mole of the NO2 gas. So this will be the reactant, N2O4 will be consumed throughout the reaction, and NO2, 2 mole will be produced. So as you can see here, the graph, the blue line of the graph represent the reactant being consumed. By time, kalau awak nampak kat sini, by time it will reduce, dia akan turun ke bawah. It will be consumed. Sampailah at one point, equilibrium will be achieved. Waktu ni, the rate of the forward reaction will be equals to the rate of the reverse reaction. So, dekat sini. The same goes to the product, NO2. So, initially, awal-awal, there will be no product form sebab tak start lagi reaction. So, no NO2 form. So, we're gonna start the line for the NO2 from 0 dekat bawah ni. And then they will move forward ke atas ni, naik sebab by time product will be produced kan. Makin banyak product will be produced until they reach equilibrium punya condition. As you can see here, kalau awak tengok kat sini, the difference, the change kat sini for the N2O4 compare dengan NO2 yang dekat sini, saya line kat sini lah ya. NO2 dia naik 2 kali ganda compare dengan N2O4. Ni lebih kurang lah 2 kali ganda. Yang ni separuh, yang ini 2 kali ganda kan. Ini 2x saya kata macam tu. Yang ni adalah dx. The graph ni, the change dia naik banyak mana, turun banyak mana, all depends on the balance equation. So if you refer on page 166 punya equation tu, 1 mole of N2O4, betul tak? So sebab tu diturun sekali je lah kat sini, satu je, change dia 1 mole je. Compare dengan NO2 yang naik 2 kali ganda as compared to the N2O4, so awak akan nampak the increment for the NO2 adalah 2 kali ganda compared to the decrement of the N2O4. Sekali ganda sahaja. Okay. So, kita tengok itu cuma recall baliklah awak punya concentration versus time graph dalam lecture ada kat situ. So, sekarang kita nak tengok on the Kc and the Kp on how to calculate. So, saya akan show the difference between the two. Kc and the Kp kat sini refer kepada equilibrium constant, tapi untuk C kat sini dia adalah concentration, and the P kat sini refer kepada partial pressure. Partial pressure ni adalah pressure for each of the gas present in the closed system. So contohnya dalam case NO2 dengan N2O4 yang kita ada kat sini, pressure exerted by NO2 will be called as partial pressure NO2. And pressure exerted by N2O4 will be called as partial pressure of N2O4. Itu sahaja. Ataupun kata nama senang dia, pressure NO2 je lah. Tapi nak panggil dia partial pressure. The term yang betul. Okay? Dan untuk Kc, dia akan show the ratio concentration of the product over reactant. So, kalau saya tulis Kc sama dengan concentration
product, kita divide dengan concentration of the reactant. Macam tu. All concentration of the product, divide dengan all concentration of the reactant. Tapi ada certain je lah yang kita akan pilih masuk dalam equation awak. Dan untuk KP pun sama. KP kat sini, kalau awak tengok kat sini, ratio partial pressure of the product. So, kita ada partial pressure produk awak. Tak kisahlah apa-apa pun ya. Partial pressure produk awak kat sini. Over partial pressure of the reactant. Okay. Tapi K ni, dia hanya ambil concentration dan pressure of product and reactant waktu dah capai equilibrium. Dekat sini. Waktu dekat sini sahaja. Waktu sini concentration dia remain sama je kan. So, kita akan ambil concentration dia waktu tu sahaja. So, waktu yang dekat sini, tak ambil. Okay, kita tak ambil sebab dia still change lagi. And, for KC, reactant or product in solid and liquid are ignored in the expression. Sama juga dengan KP. Sebab any changes on the concentration ke, kita apply temperature changes ke, pressure changes ke, apa-apalah. Dia tak akan affect the solid and the liquid punya. Dia hanya akan kacau mainly awak punya gas ataupun aqueous form. Sebab tu, bila awak write down the equation, the balance equation, okay, first memang kena balance lah the equation. And next, kena tuliskan the phase. Kalau awak tak tulis the phase, awak tak tahu yang mana satu yang akan included dalam KC and KP punya equation. Okay. Okay, next kita akan go on how to calculate the KC and the KP. So, KC ni step dia. First, you need to write down the balance equation with the phase, solid, liquid, gas or aqueous. Dua ni yang kita akan guna. Solid and liquid will be ignored in the expression and so in the calculation as well. Substitute the concentration for each of the reactants and product of gas and aqueous only dalam KC expression. So, nak tak nak apa-apa hal pun, you need to know how to do the KC expression. Baru substitutekan the value. Dan seterusnya, kalau concentration is not given dalam equation, dalam question awak tu dia tak bagi, so you need to find it yourself. How? Find the concentration by dividing the mole with the volume in liter. Okay? Dan juga bila awak dah dapat mole over liter bagi each of the reactant and the product for gas and aqueous phase only, substitute lagi dalam awak punya KC expression. Siap. Itu sahaja. And untuk level kita, the unit for the KC can be ignored. Okay? Sama juga for KP. Step dia, write down the balance equation dengan phase dia. Kemudian, kalau KC, awak substitute concentration. Yang ini kita akan substitute the partial pressure masuk dalam KP expression awak. Kemudian, kalau contohnya lah KP, waktu awak nak jawab soalan KP, pressure is not given. So, you need to find it by using the equation. PV equals to nRT. Yang ni equation kita dah belajar dalam chapter 5. So, contohnya lah dalam kita punya equation tu ada reactant A. So, kita nak cari partial pressure for reactant A. Darab dengan V equals to mole of A darab dengan R and T. Okay, ni absolute temperature. Awak punya ideal gas constant 8.314 yang tu lah. Okay. Ataupun kalau awak nak guna yang ni pun boleh. Nak cari dia punya partial pressure of reactant A tadi. Buatkan dia P total. Kalau dia bagilah dalam soalan tu. P total darab dengan mole fraction of the A. Okay, macam tu sahaja. So, daripada step sini, awak akan dapat berapa partial pressure for reactant and the product. Masukkan dalam KP expression. Sama juga step dia, ignore the unit for the KP. Okay. And ini reminder, unit for the concentration adalah molar. And untuk partial pressure, awak boleh jumpa ATM ke, Pascal ke, Newton per meter squared ke, ikutlah mana-mana pun. Okay. Okay. Lagi.